they are overtaxing us. As to fund the budget, they are overtaxing us, and I was asking myself, how do you tax watu wenye wako unemployed? Like, you cannot come and tax us when you have not given us employment. Unatutax, hatuna hizo health wise we are not atuko poa, roads haziko vizuri. They have just projected kwamba the government will need 4 trillion. Yeah. We can get around 3.5 trillion and then by overtaxing people, and then ingine bado taomba. It's not like hii yenye inabaki kwamba waja tax more already. Hello guys, welcome back to Speakers Corner podcast. And saizi huku nje mambo ni finance, everywhere you go, budget, proposed budget 2024, financial year 2024-2025. Could we be facing the most informed sijui niseme Kenyans at the moment, ama the government ina face the most informed Kenyans? Because this time ni kama Wakenya wamefuatilia mambo ya finance bill, mpaka jana imekuwa proposed budget. Nini wanasamanga need create invention. And before we tell people more, if you need to know more things, cheza na subscribe button hapo hivyo. By the way, comment na like pia. Share with your friends, ndio. Speaking of need create invention, Kenyans have been living life bila wamekuwa kiusha, lakini hawaoni effects za tax. Because of course imekwanga watu wenye wanalipa tax ni civil servants. Sana sure. Wakenya wa kawaida informal sector hawajakuwa kilipa tax. But for the first time ever, gava inakutafuta hadi chini ya kitanda ulipe tax. And Kenyans are like, if you are paying this much tax, then you need to have a say in what this money does. Sure. You cannot have a budget. How many billion? 4 billion? 4 trillion, 3.9 something. Juicy. I think back then 1 trillion. We cannot be having a budget ya 4 trillion. And yet hatujui naenda wapi bana. And something funny ama niseme kibaya ni eti nakumbuka siku ya Labor Day the president alikuwa anasema kuniita Zakayo nayo mtaniita, lakini tax mtalipa. You see, me personally, what I don't understand na hii truth yenye iko, because evidently ni kama truth between the heads and the tails. The government wamepropose hii bill, na ukiangalia ni kama hata MPs na wao wako tu ready kupitisha bill regardless of what happens na nini. Unaona, sorry to cut short. Whatever we have in Kenya is a corrupt system of democracy. And a true democracy involves having 3 arms. A true representative democracy. A representative democracy in a democracy and you vote for people, and then these people represent you in making laws. Kitambo, unajua in Greece people used to mkitaka kuamua kitu wanawaita assembly. Town mzima. Unajua hizo they were city states. Unaitwa town mzima, mnakaa hapo, then you just vote. Mnataka siweje hapa? There is have it. But now we vote these people. To represent and us. We pay them. And they're supposed to represent us. They're supposed to do what we want. But these people have been doing what they want. Sure. And usually you have 3 arms of government and you wanafundisha to primary. The legislature, the executive and the judicial. These arms are supposed to be semi-autonomous. Even though of course the executive inatoa pesa ya kwenda kulipa hawa na hawa. In terms of their function, none of those arms should dictate what the other arm does. But what we've been having, and it's what they call state capture in the last time, and we still have state capture now. It's where the executive used to decide things and they just tell the parliament, enforce that. So the president decides, I want to build a road. For no reason at all. To in the middle of nowhere. Money. Then they tell parliament, pitisheni budget. Then they ask themselves, tutapitishaje? Lipeni 2.5% ya magari. Sijui lipeni social health fund. Sijui lipeni nini. Kenyans wamefika place yenye wako like enough. Because hata me personally, nilikuwa nasikia wakisoma hiyo proposed budget na nini, and of course kuna some aspects zenye mimi nilikuwa naona it's a positive thing na nini zinafaa, but kitu tu mimi inani hold back na the whole thing ni the fact that they are overtaxing us. As to fund the budget, they are overtaxing us, and I was asking myself, how do you tax watu wenye wako unemployed? Like,
Yani na feel to government inafaa ikuwe ashamed because you cannot come and tax us when you have not given us employments. Unatutax, hatuna hizo health wise we are not hatuko poa. Roads haziko vizuri. Yeah. Unaona, let's take an example. Yeah. And we are not even trying to I've full disclosure. I don't like the government. I know that. I'm a patriot. I like my country. Yeah. But I don't like how the government is led. Sawa? Now, hizi levies zenye wana introduce kufund budget. Yeah. Na hizi development zenye wanafanya. Juzi nimekuwa naongelea kuhusu airport ya nini? Kunaitwa Matulo airport hapa. And wajua mahuo zita alikuwa ananiambia is a good thing. Yeah, I was the one. Yes. Yeah. But think about it twice. Considering that airport, Bungoma doesn't have products zenye perishables zenye zinakimbizwa wapi sijui nini kama miraa and stuff. Hii ingejengwa Meru. But these guys built an airport just for one day. Kwa sababu walikuwa wanafaa wapande ndege washuke Bungoma. We already have an airstrip hapa yenye haijafanya kazi tangu niingie Bungoma for like the last 10 years. I don't think there's any jet in my land hapa hivi. I don't know who remembers any time a jet landed in Bungoma County. Can you remember any time you had a jet landed in Bungoma County? I don't. There has been an airstrip hapa hivi. Hii airstrip wamejenga hapa itakuwa inabeba miwa because hiyo pesa wange invest kwa Nzoia Sugar ya mke ama wangepatia farmers nini subsidy. Now you spend several, utakuta mtu anakupatia budget ya tuseme hata 50 million ama 100 million kujenga haka airstrip. Na haitakuwa inabeba mtu yoyote. Itakuwa inangoja tu yeta akija nyumbani ama ndugu yake because those are the people wanapanda ndege hapa peke yao. And most even Apulia they cannot afford to charter a plane from Nairobi to here. Yeah. And there's no deal kusimamisha chopper huko hivyo kama unasimamisha chopper kwa compound yako mwenyewe. So then again, airport ni ya nini? And that is just one example of the investments zenye wanafanya zenye hazina maana and yet guess who pays? We are the one. We have a stadium and yet we have no teams that are empowered to play in it. People have no money to pay to watch games. They are taxing everything. Angalia NHIF. Ndio wamesema wanaibadilisha na wanaweka social health fund, which is another problem in its own. NHIF, people used to pay, was it 500 shillings? Yeah, 500. And yet inalipia kitanda, you get to pay the drugs over there. Yeah. Kwani lodging? Ndio ni kama pengine ameamua ku-rebrand upya ikuje kama social health fund. Hiyo wamesema minimum yenye unalipa ni 300. So they lied to hustlers kwamba unajua tumewapunguzia, mlikuwa mnalipa 500 but how many times have they wamewagonga mara ngapi ndio wapunguzie 500 ikuwe 300. Na hii 300 walisema kama hauna kazi gava itakopesha. Do you know what that means? The government already knows you have no money. But they are taxing you. They're like director anaitwa Joel. So let me just use Joel. Joel. Tunajua nywele yako inafaa itibiwe. So what you do, tutakupatia 300 but the loan. Because wali propose kwamba kama huna do, government itakukopesha hiyo do. Yeah. And I'm asking. After umekopesha pesa unalipa kutoka wapi? Because then again bado huna job. But on a second thought, I will just want us to pass through this one. The government ina stand firm ikisema the reason as to why wame opt ku tax ni because wanataka tukue independent. Anasema sisi wenyewe tu finance budget zetu na kama nilisikia Kuria alikuwa anasema ako certain in the next after 2 years maybe budget ya 2025-2026 tutakuwa sustained wenyewe, we won't depend on nini ku borrow because right now deficit ya budget ni 500 billion 500 na kitu billion and of which pia wamekuwa na jisifu wanasema wamepunguza from 7% to saizi wako around 4%. So wanasema the reason as to why wanafanya hivyo, let us tax more so that we fund our own budgets going forward. We are going to be relieved na nini umeget, but of course we all know haiwezi karudi nyuma at no point ati budget itashuka ama nini itaendelea kuendelea, but wao unaona it is just okay for them kuendelea kukopa wakifund the budgets ama hiyo measure ama hiyo policy yenye wanatake
it is the right I support the idea that Kenya should become independent. Naomba watu kusema neocolonialism where we said we keep on we need support from the West kila wakati. And we said that is a form of neocolonialism where African states are never able to fund their own budget. But Korea is lying to people. Whatever they have is a projection. They don't have that money. Hiyo 4 trillion hiyo wamesema deficit ni 500, si ndio? Wamesema ni 500. You see? Hiyo deficit bado inakuja even after they have taxed you all that. It's not that they have that money imekaa mahali that they'll spend. No. They have just projected kwamba the government will need 4 trillion. We can get this we can get around 3.5 trillion and then by overtaxing people and then ingine bado taomba. It's not like hii yenye inabaki kwamba waja tax more already. And then again the lie that they'll stop borrowing by 2026. That is a terrible fallacy. Most of these loans that we have are long-term loans. Hii Eurobond nafikiri ni alini sijui ni 2012 ama ni 2012 10 years imekuwa span ya 10 years. 2012. Hizi loans tuko nazo si ati ni loan za mashailo wakati unaenda unaambia Britain unachukua ni TV. Ati mnipatie tu miezi kadhaa nitakuwa nimemalizana na nyinyi. No, it is a long term stuff. Moses Kuria, Kimani Ichung'wah because wamekuwa wanasema eti KRA wamekuwa saa hizi collection rate yao imekuwa at 60 something % where wana speculate kwa hii ama wanasema last year ime collect 3 trillion. So wanaona with now overtaxing na alafu wa put KRA on toes inaenda ku collect more. They don't need to increase taxes. They don't. They just need, by the way, because wamesema kwa 60%. Why can they invest 2 billion in KRA? So that will collect up to 80%. They collect 80%. Sure. If 3 trillion is 60%, 80% should be around 5 trillion hapo hivyo. So what they increasing taxes kama they know where the problem is, seal the gaps zenye ziko tayari, get more money. Na unajua ukiangalia mzuri most of this tax inatokea kwa pay as you earn. Sure. Most of these businesses you see in town they don't really pay tax as much. True. And even if they were to pay tax they wouldn't be needed to pay sijui 10,000 per year. No, utakuta if each business paid 1,000 shillings. That's a lot of money. Hiyo ni pesa mob. Kwanza ikiweza kuwa tu hivyo collected vizuri na pia iende itumike vizuri, but because again pia nadhani kitu kingine yenye tena inafanya Wakenya wanakasirika na hizi stuff. Hadi niliona kuna jamaa alitaka kukimbia kusnatch ile bag ya budget yenye kwa imebeba hizo nini. But nadhani kitu yenye tena inafanya watu wanakuwa furious ni because we've been paying tax na hata hatuoni whatever inafanyikia, unaona? Kenya is behaving like hiyo overtaxation happen kwa socialist states. Kama Scandinavian countries nini na I remember you said something like that before. Yes. These people pay tax of almost 50% of what they earn. But ukikuwa mgonjwa hata cancer services ziko sufficient, unaenda hospitali unapewa chemo ama unatreatiwa kwa hiyo tax zako, si ndio? There is universal healthcare. Na hailipiwi tena kando venye watu wanataka kufanya hivi. Ati tunakuwa na insurance card kando na nini. This is a shortcut. Hii ni shortcut yenye labda walitoa US. And you know the American system is the most expensive healthcare system. And yet it is the most inefficient. They could have the technology. Wanaweza kuwa na technology ya kila kitu, but it's very expensive to run it. Kenya is not a developed country. Kenya is a developing country. Number 1. Number 2, while we need to tax people, or rather they need to tax people, the money people pay should be relative to what they get. Sawa? Hizi private hospitals zimejaa huku hivi. Do you know why they are like almost more than half of the hospitals kama hii town. Tuko tuna hii district hospital hapa, si ndio? But guess what? Hii Lumboka ni kubwa kwa district hospital. Ama it's not a lie. That's the truth. Lumboka ni life care. Life care is bigger. Bungoma West could be bigger because they are able to do things that government facilities cannot. But do you know who are treating those people? The same doctors. Pata hapa hivi anakuambia service hizi pata hapa, they can deliver it hospitali yake mwenyewe. That is how wastage happens. That is why unakuta vitu kama NHIF nini pesa zinakolektiwa. You've had cases where some hospitals zimepeana fake claims. When people's selfish interests zinakuwa more important than the public interest,
the public pays for individuals' selfish interests. So, when politicians start building roads to go to their homes only, when their homes have no economic activity they are contributing to, when they start building airports for them to land with their airplanes, now that is a problem. Yeah, sure. A poor Kenyan, very big problem. A poor Kenyan should not be happy about Kujenga Airport, Bungoma County. Important question should be, how many people from Bungoma County can actually afford a plane ticket to Nairobi? Yeah. And how many do you think? Very few. Not as many. You can count. No, not as many. Me and you. Yeah, I don't know about you. Me, I can't. Yeah. Because see it in any, but what I know is that tumeona hizi kuna hizi ma private companies za usafiri za ndege hizi kina Safari Link, kina 540 zikianza zina invest kwa counties such like tuseme tu kama Bungoma for instance, tunasema Trans Nzoia, tunasema Turkana na nini, of which they have been failing terribly. So hizo tu zinaweza kuwa reflection of how pia hii inaweza kuwa failure. Nata Trans Nzoia has more money than Bungoma County. Bungoma, if I'm being sincere, Bungoma is a poor county. Poor county. We have no economic activity. We have no companies. We have nothing. Makampuni zilikuwa zilianguka zote. I need you to understand that part. And there is no need whatsoever to have an airstrip in the middle of nowhere katikati ya kichaka just because we're naishi Bungoma County. Yeah, true. And then you build it on Kenyans and tell them I have done it. Yeah, true. Lazima uangalie pia sustainability ya hiyo project. Sustainability project. Uangalie what is the demand for the project. Do more people if they call for a public baraza here and they ask them whether they need an airport, ama they ask them between your airport na improve your hospitality, what do you think people will choose? Of course the hospital. And if I ask you, hiyo airport ni ya Wakenya ama ni matajiri? Utasema ni ana? Matajiri of course. Because tunajua the people who can afford kupanda ndege na nini. And that goes back to the argument ya budget. Yeah. Kwamba we have a ballooned budget of things that Kenyans don't even want. Yeah. Unaona? They are just forcing them on our throat. Kenyans don't want, they are forcing them on us, and we are suffering. Europe has had almost 1,000 years of developing to get where they are right now. Yeah. The Romans are in the Bible from 2,000 years ago. Yeah. And they were walikuwa wanafanya hizi infrastructure, wanatengeneza barabara, wanafanya nini? And guess what? They used to buy slaves. Kumbuka transatlantic slave trade. They used to use Africans and Indians. That is how they got where they are. Otherwise, they've just been as poor as us several centuries back. Yeah. The United States has had 500 years. Most of it of slavery. Ndio ifike kwenye imefika, which means they used to have free labor. Hawakuwa na makontrakt kubwa hizo, no building a railway road from New York hadi huko chini Texas. Ni mishipi tu walikuwa wanapiga watu mishipi. Unapigwa mishipi unajenga. And those were Indians and Africans. Now we are in Africa, and we as Africans we do not have slaves. It will take us time to develop, and I think tupeleke polepole. Yeah, tupeleke polepole. By the way, the president has been on record akisema issue ya we should live within our means. But yet hapa hivi anakuja kuonyesha he is so over ambitious, anakuja na nini. What I think in fact since your bill the proposed budget inaenda parliament and nadhani hearing itaanza from Tuesday. Our MPs tuliwachagua bana, you guys need to step up. Mnafaa kutu protect in this because you cannot keep on overtaxing us, kutu tax and hizo taxation I reflect anything kwa society na nini, because shida zinaendelea ni zile hospitali, hakuna any improvements na nini. So you guys just need to step up for us. The systems that are there on paper. In practice they don't work. You cannot have a health insurance system that pays for boarding rather than treatment. We cannot. Lipia treatment mimi mwenyewe ni sort boarding. Lale kwa nje lakini nimetibiwa. Unaona? We cannot have a system. Take an example. If this proposal passes, I saw someone saying they'll tax cancer treatment 16% VAT. People die of cancer in this country because it's too expensive to sustain treatment. HIV, the drug that the prophylaxis zenye ziko na ARV zenye ziko, most of it if not all of it inakuja through AMPAC.
And guess who is paying for that? The American taxpayers. USA. Yeah, sure. And those are the basic things that this budget should be doing. This budget meanwhile iko busy kujenga mabarabara where we don't need roads. Wako busy wanajenga sijui mavitu gani wapi. Where will people who have no jobs go? That's the question. And I saw that guy mwenye alishikwa akijaribu kunyang'anya na hiyo briefcase. He's a hero. He's a hero. Hata kama anaenda kufinywa, you are a hero. He's a hero. Niliona Junet akiuliza akisema no, iko Junet ilikuwa nani? This MP wa ODM wa Nairobi nini senator anaitwa nani? Sifuna said that he has never seen these levels of civil awareness in Kenya. Yeah. And it's true. Kenyans have been beaten once. Yeah. Kenyans were lied to by these preachers when walienda wakasimama president na vice president. Both of them, their wives are pastors. Intercessors. Yes. When our problems became too many, badala kupatia solutions, they brought a pastor to pray for us. Pastor mwenye pia ni mwitu. Mwitu. Kwa mtaki. And we need to live within our means. Yeah. But the politicians seem not to care about that. They'll do anything they are told from above because wanaendanga wanapewa hizo handout. What Kenya should do? I've seen people are sending messages and calling the MPs wakiwapasha. I've seen people on Twitter. Sidhani kama umetumia MP message wao. And on that note, nadhani that's a very good move. Kenyans kutumia MPs na nini kuwa hold accountable. Mimi sijatuma because sijatuma kwa sababu my MP he's an opposition and oh yeah, iko huko. I wanted to give you the number saizi, you text him. Ya MP wangu. Huyo wa opposition pia anapiga nini? Opposition pia atapiga no because nilimsikiza kibonga akasema hata kwa MPs wote Kenya yote mzima ndio peke yake ndiye ajaye kutana na president. Mr. Caleb Amesi. Sasa Mr. Caleb kwa Trans Nzoia. Saboti constituency. But uko hapa hivi, you know the idiots hapa ni Ford Kenya. Si tuko Bungoma County. So unaona pia nani by the way hapa hivi. Hapa let me confirm. Niliona mtu ameweka namba yake mahali nikachukua nikaweka status. Let me confirm who that person is. Wakili, is a lawyer. Wakili mgani Makali? Makaria. John Makali. Na unajua the problem na sasa watu wa huku hivi hii Madaraka Day venye imekuwa hivi wanaweza kuwa walisink hivyo sawa, wameona tu iko sawa, wametutengenezea stadium. You guys should remember mambo ya Madaraka Day imeisha sio? Wewe acha. Now I know it is a privacy violation to share someone's numbers, ndio? Yeah, it is. But if the number is in public domain kitambo, it is not private anymore. So according to a source from somewhere, number ya Makali ni 0704 51 75 40. Text him. Hiyo number ya MP. Now hiyo ni kwa watu wenye wako Bungoma. Yes. For those of you wenye mna view outside of Bungoma, we will try as much as possible pia kuweka number kwa descriptions hapa. Zozote zenye tutapata, si ndio? We will just share below hapa because iko kwa public domain. Ziko X huko hivyo. You guys can go check the numbers out. Muweke kwa pressure. Tuesday wakika hiyo sitting yao because wataanza sasa kudiscuss maybe nini after a paragraph after paragraph na nini, si ndio? You have to keep them on toes. Lazima tuwakumbushe tuwaambie you guys sisi mulisign role ya to represent na sisi we are not accepting hii burden. Hii kuongezea punda mzigo sisi we are not going to accept. Punda amechoka. Let us just live within our means. Imagine niliona actually judiciary finance the CS I think ali suggest for the next 1 year wanafaa wa hold kuhire watu. They should hold on many developments and that is a good thing. But then question is it the same government that is also employing CISs when you are hitaji? So they are paying highly when you are hitaji. It is the same government chartering planes kwenda maji. But kama alisema the government should hold kuhire watu, then unaona hiyo tena ni kitu kingine mbaya because we expect you to hire these people so that pia wapate do ya kulive na nini. So if you leave us unemployed, what's going to happen? We're in Africa and sometimes when you listen to politicians it's even harder for you to argue that Africans are equal to everybody else. the things we hear watu wakisema we are a subhuman.
But that's not a good thing. I don't think the government, yes, yani hizi measures nazo ziko radical sana. Mmekuja aggressive. Ruto, you are ambitious, but you need to hold your horses. Kenya cannot become a developed country just because you want it to be. Yeah. We need time. Starting to tax people's payslips that are already almost empty. Niliona aitwa nani Ndungu aitwa nani mtu wa finance. Ndungu, yeah. He actually said, for instance, ndio nikuonyesha venye these MPs pass laws they don't understand. Yeah. Alisema kwamba hiyo nini housing fund ikikuwa taxed on salaries in amount to double taxation. Na akasema inafaa ichukuliwe kama ikuwe deductible. Kupunguza ikuwe deductible on expenditure after expenditure may happen, whatever money amount it remains. Inakuwa, yeah. Kupunguza the burden that people are facing. You know, when you say 2.5% ama hata ni 1.5%, ina sound percentage ndogo. Yeah. Until ukatoe payslip ya mtu yenye imetoka 50,000 imebaki 29,000. I saw someone wakisema even though payslip zitakuwa. It's not fair. It is not fair. It's not fair. It is not fair. So MPs, we are just counting on you guys. We just hope you guys are going to come through for us. This is the time we need you. Now, we know see nini happening Kenya peke yake. Yeah, a lot of things are happening, lakini kwanza imefika time yenye sijui ni desperate level ama sijui watu wamefikaje. Jana tu nimeona imekuwa koti gani? Makadara. Na unajua as much as financing is the most important thing happening in Kenya now, it is not the only thing happening. Yeah, a lot of things are happening in Kenya. Kwanza nimeshtuka jana bana kusikia kumekuwa na firing kwa koti bana. Ilikuwa koti Makadara ama sijui. Makadara. Na nimesikia kulikuwa na one-on-one shoots vibaya sana na kuna msee CEO, not CEO, OCS wa Londiani. Sikia amepiga bana judge, magistrate. Line aliuawa. Yeah, the guy was aliuawa instantly. And where? That is good. I know I'm supposed to be sad. But the judiciary and the police and the police are among the most corrupt. Hiyo ni 100%. 100%. And of course wanafaa washughulikie maslahi ya watu na mambo yao ya mental health nini. But mimi niliona kesi ya jana. I think what I heard, I think for the people who haven't heard the case. Yeah. What happened in the wife alikuwa anastakiwa. Yeah. I think alikuwa ameperemba sijui 2.9 million ya mtu sana. Yeah. And then the judge alirule against her. Alafu bwana akapitia mlango ya nyuma ya koti akafire twice. Yeah. I think alimshoot juu wapi na wapi kwa thigh na somewhere else. Na kitu ilifanya akamshoot, nimesikia ati kuna watu wanasema ati kitu ilifanya polisi akakuwa na hasira ati the wife anagonjeka cancer. So ati alikuwa ile ni kama ako in bed and then si unajuanga zile mentions zile because alikuwa na bail, alikuwa wamembail out. So kuna one of the mentions alimiss. So this time venye amekuja ndio the magistrate akasema now siwezi nikakurelease because ulimiss one of the mentions, so I'm not going to release you. Bila kujali that the wife ni mgonjwa anapitia cancer na nini, akasema we will detain you. So hiyo ndio ilikasirisha the guy, akasema my wife is battling cancer na nini, akaenda akamfiatua risasi. As much as I would like to be empathetic about that case, when judges give rulings, they don't just base on emotions, they base on other facts. Yeah, 100%. Yes. First, the police should have moral standards and ziko beyond reproach. Yeah. Ukiperemba mtu 2.9 million unataka nini? Do you know someone may have died kwa sababu ulimperemba 2.9 million? Of course. So deal na cancer yake na deal na sheria. Sawa? Yeah. The idea ya kushoot judge, that is uncalled for. Imagine if other, now it's not the first time the police are doing that. We've seen how the police have been fighting the army, killing themselves. Kuna wale polisi wa forest watano walivamia kijana kwa sababu ya kutenya kuni nini kwa forest, wakamuua. Beatings. We've seen politicians shooting people and the police doing nothing. Yeah. We have seen cases of me mwenyewe personally.
I was once arrested for what is this thing called? Niliaishikwa na they wanted to charge me. The one you told us about ulikuwa unaekelewa mambo ya nini? Inaitwa nini? Defilement, yeah. Because I was sitting somewhere. Inje tu, you're sitting in town. What happened? The lady calls and ananiambia juu, nikamwambia okay fine. And I as a young man nikasema let me look for the most open place. You don't want to be guilty. Yeah. And I had a shop in town, mahali tukakaa mbele ya kila mtu so that nobody isikuwe issue. Nilikaa cell siku 3. Nikawauliza crime scene ni wapi? They need to go and hata kama ni kusecure kwangu waone kama zapata evidence nobody went. They were so hell bent on getting money from me. Yeah. And what happens ni young people like us wanashikwa, tunatoa pesa and nothing happens to the police. Yeah. I think imeanza kufika time yenye imeanza ku ring home. Yeah. Inaanza kugonga mlango kwao wenyewe. The police service ya Kenya inafaa ikuwe kunafaa tu overhaul. Yeah. Wanafaa change the way wana recruit police. Because naona I know they recruit policemen based on how fast they can run and the number of teeth. Yeah, of course. Na kama uko na alama nini? Kama uko na tattoo they don't take you. You don't qualify. Kwani kanisa wana recruit watu wanaenda kanisa? Then you end up with the people who would be criminals if they were not recruited. Yeah. Because most of the people who are becoming policemen are people who are just not all of them, a good number of them are people who would have been combative anyway. Yani hao ni watu wangekuwa majambazi. Lakini kwa sababu nini ya kuwa polisi ilikuja, because I've seen many friends. Village tu kwanza. Someone ananga tu mwizi nini then anachukuliwa. And because police ni kazi, you get a thief from the village becoming a policeman. Ukitembea ukienda Kibabii, ukiona mahali wanauza bangi, hiyo lori ya Riam inakujanga inasimamanga, wanapeana moka wapi, everybody selling drugs in this country sells it because the police wamewakubalia. When you see the police killing someone, it's never because huyo mtu amekosa, it's always because huyo mtu amekataa kufunction police wanataka. They behave like kidnappers. That is why when an OCS bibi anafaa tu ndani like amekuwa kufanya as an OCS you should understand it, because OCS kila mtu anachajua police station the OCS inampitianga kwa desk yake. As an OCS you should understand that the law does not choose who you are. Him deciding to shoot someone anafaa aliuawa, but kama angeuawa huyu mtu angefaa kufa maisha. Huyu mtu alikuwa anafaa feel the wrath of the law. Yeah. And it's also a lesson for the judiciary so that they secure more. And it's more embarrassing that walifunga hiyo Makadara law courts after hiyo event because they want to make it more secure. They didn't see it before. Ndio nashangaa. Na so meaning OCS hata akiwa off duty anaruhusiwa tu kutembea na gari. Because I'm assuming since yeye ni OCS wa Londiani na umeenda Makadara automatically OCS anakuanga off duty lini? Ako tu job. Ni kama principal. Okay. The principal of school cannot be off duty at any point because they are the chief accounting officer hiyo mahali. But kutembea na weapon because our police wengine naonanga they are not allowed kutembea na weapon. Of course I don't think hiyo ni police wa Londiani. Kutembea na weapon I think inafaa ikuwe issue. But then consider that bado ni position. Akikutana na polisi wenzake anatoa tu badge, nobody checks him. So we've also seen cases where polisi anakosa mali then wanapiga simu kwa base yake wanamwachilia nini. Ama umeshikwa then you know a cop to somewhere unapiga simu anapiga huko anamwachilia. It happens. It happens. Well, so yeah guys, I guess that's what we have for you today. But mbaya it's not good news. Ama episode ya leo haijakuwa mzuri sana na nini ya kufurahisha, but that's what we have. Now we cannot run away from reality. We must be in sync of the reality. And yes, it is me, V2V Nabali, the critic Don himself. And yes, that's it. And we have spoken. Goodbye. Na msubscribe. Msisahau.